Dear student, welcome to Social Science class. Today we discuss second chapter from trade to power. Here one letter. Even the black gold has a story to tell. You know black gold? Black gold is this pepper. നമ്മുടെ കുരുമുളക്. Friends, pepper can I invite you to the Europe a few centuries ago. More centuries back ആയിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ട്. The rural folks in Europe would kill some of their cattle for meat and preserve it for the prolonged winter. Rural people കാറ്റിലിനൊക്കെ കൊന്ന് അവർക്ക് ലോങ് വിൻ്റർ സീസൺ ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടി ഫുഡിന് വേണ്ടി പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ ഹെവി സ്നോഫോൾ ഇൻ ദ വിൻ്റർ വാസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രാസ് ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ കാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. Both the people and cattle faced shortage of food during the winter season. The grass to not grow all area under the snow. The solution for this was to preserve the cattle meat as food for winter. Remember that there was neither electricity nor refrigerator. At time refrigerator or electricity ഒന്നും ഉണ്ടായത് any kind of during that time. So they found me effective in preserving the meat and make it tastier. അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുവാനും വേണ്ടി പെപ്പറാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇൻ ഷോർട്ട്, the pepper was inevitable for them. Other spices, cardamom, cinnamon and ginger, all spices like pepper were also loved. They used. The traders came in search for spices from the time. The spices of our land were essential for the foreigners. നമ്മുടെ സ്പൈസസ്, നമ്മുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഫോറിനേഴ്സിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. The traders all over the world used to visit here to collect spices. Traders ഇവിടെ വന്ന് സ്പൈസസ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. You understood the previous chapter we discussed about conquest of Constantinople by Turks 1453. This came the way of trade between Asia and Europe. The situation necessitated the European traders to find a sea route to India. With the discovery of sea route to India, Portuguese, the Dutch, the English and the French, these European countries reached India for the purpose of trade. വ്യാപാരത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തി. The first from Portugal to Calicut. It was a sunny morning in the month of May 1498. The three huge ships anchored at Kapad near Calicut. 1498 മെയ് മാസത്തിൽ 3 വലിയ ഷിപ്പ് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു. The language and dress code of the mariners in the ship were quite different from the natives. അവരുടെ ഭാഷയും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. They were a group of sailors from Portugal under the leadership of Vasco da Gama. These people, they were the group of sailors from Portugal under the leadership of Vasco da Gama, reached 1498. The Samorin, the king in Calicut, the then ruler of Calicut, Kozhikode, did not provide trading facility to Vasco da Gama. So he left. Vasco da Gama left for Kannur, gathered necessary goods and then returned to Portugal. അത്യാവശ്യ സ്പൈസസും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോയി. Vasco da Gama got a profit which was 60 times greater than the cost of their voyage by selling the goods they took back them. ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങൾ പോർച്ചുഗൽ യൂറോപ്പിൽ വിറ്റിട്ട് അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് ചിലവായ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും 60 ടൈംസ് കൂടുതൽ വില കിട്ടിയിരുന്നു, കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു. Okay, after that, Almeida and Albuquerque, another person, Almeida and Albuquerque, two sailors from Portugal, reached here for trade following Vasco da Gama. After that, Vasco da Gama returned back, and then Almeida and Albuquerque, other two sailors from Portugal, reached here. Goa, Daman and Dio were the major trade centers of the Portuguese. Goa, smallest state in India, and Daman and Diu in Gujarat were the major trade centers of the Portuguese. Were important trade center ആയി മാറി. They constructed fort. You heard about St. Angelo Fort at Kannur? St. Angelo Fort and Kannur
and Kottapuram Fort in Thrissur district. The Portuguese constructed this fort. The Portuguese were also known as Parangis. Parangis, you know Parangi manga? Here are some pictures: papaya, goa, pineapple, cashew nut, chili. These agriculture crops like pineapple, goa, papaya, red chili, cashew, tobacco, that are found in Kerala now were introduced by the Portuguese. പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. The widespread use of printing machine. Printing, you know, in last lesson studied who invented printing machine? Johannes Gutenberg. The widespread use of printing machine, the development of another art form, Chavittu Nadagam. Here picture like drama, Chavittu Nadagam, where some of the impact of the Indo-Portuguese relation. Introduced printing press, Chavittu Nadagam, and different product introduced here, agriculture product. These are the some impacts of the Indo-Portuguese relation. And what was Portuguese could not establish many trade centers in India. What is the reason? What was the reason? They did not have enough economic and military resources to compete with the other European powers. They did not have they have less economic, സാമ്പത്തികമായിട്ട് മിലിറ്ററി പവറൊക്കെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കാട്ടും കുറവായിരുന്നു. They faced resistance from natives. തദ്ദേശീയരിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർ എതിർപ്പ് നേരിട്ടിരുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ, you heard about കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ, the admiral of Samudrin naval force, led to the resistance against the Portuguese in the Malabar region. പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായിട്ട് എതിർപ്പിനെ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന നാവൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ. നെക്സ്റ്റ് ദ ഡച്ച്. After that, Dutch people follow the Portuguese. Dutch people came to here. The Dutch were another European force who reached India following the Portuguese. You know Dutch people, Netherlands, their native country. The following the Portuguese, Kochi, the Dutch people came here. Kochi and Kollam were the chief trade centers. Kochi and Kollam were the chief trade centers of the Dutch. Here one book picture. First cover, Hortus Malabaricus. Hortus, the Van Reed. It was Van Reed, a Dutch governor, who initiated the compilation of Hortus Malabaricus, a book on the medical plants of Kerala. കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഹോർത്തസ് മലബാറിക്കസ്. He completed the book with the help of ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബുക്ക് വാൻ റീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. The Dutch fought with Malabar. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, who is മാർത്താണ്ഡവർമ്മ? മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, the king of Travancore, following the dispute over trade. The Dutch were defeated in the Battle of Kolachil in 1741. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായിട്ടുള്ള വാറിൽ ഡച്ചുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു. ബാറ്റിൽ ഓഫ് കുളച്ചിൽ ഇൻ 1741. They lost their ground in India with this war. ഈ വാറിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ട്രേഡ് ആവശ്യം ഒരു സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു. The Dutch were also called Londons. Okay, thank you.